So in the static picture, at a given instant of time, all microscopic states have same macroscopic properties, which is same as the properties of the system. Suppose system is not a dynamic, momentum illa, momental illa antandre, so all microscopic states have zero momentum zero iರ್ತದೆ. So they will have different positions, but their properties will depend on the momentum. Because of that, all microscopic states have same properties, okay, which is same as the properties of the system. As system becomes a dynamic, okay, ಅಂದ್ರೆ movement ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ then each microscopic states will have different properties. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ತಗೋಬಹುದು. Because of that, different particles will have different microscopic states, and then you have to take the average of the properties of microstates. Okay, so that is in a dynamic picture. Static picture lo enaಗ್ತದೆ, so all microscopic states will have same macroscopic properties. Okay, there is same property that is same as the properties of the entire system. Okay, so that is how you can understand dynamic system and static system. Then measurement of macroscopic properties of the system not requires the time averaging. Yavaga static picture alli, when system is in equilibrium ಅಂದ್ರೆ static system, equilibrium ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, the macroscopic properties need not to be time averaging. average ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು, because all states will have same property. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ you can find out the entire properties of the system. Okay, dynamic system ಅಂದ್ರೆ ನೀವು time average ತಗೋಬೇಕು. You have to take the average of the properties. In the static case, you directly take the any one of the property of the microstate. That's all. Instead of that, the properties of the system can be taken as average properties of these microscopic states of the system. Okay, dynamic case alli enaಗ್ತದೆ, the properties of the system should be taken as average properties of all the microscopic state of the system. These microscopic states, okay, systems are called as ensemble. ಅಂದ್ರೆ when the entire system is ಅಂತಂದ್ರೆ you divide that system into large number of parts, and those small parts are called as microstates. Group of microstates is called as a macrostate. ಒಂದು 10 microstate ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು macrostate ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎನ್ಸೆಂಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನ್ಸೆಂಬಲ್ is defined as the collection of identical, non-interacting, independent, imagined microscopic systems is called ensembles. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ensemble ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So ensemble means what? Okay, ensemble means what? Ensemble is, it is a smallest microscopic system, and a collection of ensemble gives you a complete system. Okay, ensemble is a identical, non-interacting, independent, and imaginary microscopic system that is called as ensemble. Andre one system alli number of small systems are there. Okay, ಈ gas molecules ತಗೊಂಡ್ರೆ, if you take a gas in a container, so gas contains gas molecules. Gas molecule is an ensemble. Group of gas molecules will constitute the entire system of gas. Okay, ಆತರ. ಈಗ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ a large building, okay, building consists of number of rooms. Okay, each room can be considered as ensemble. Okay,
ensemble ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Group of those rooms that will constitute the entire building. Entire building is a system. It consists of ensembles. Ensembles are small rooms. That is how you can understand ensemble. And those ensembles are identical. Okay, identical means same ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲದು. Non-interacting. There should not be interaction between ensemble to another ensemble. ಒಂದು molecule ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು molecule interaction ಇರಬಾರದು ಜಾಸ್ತಿ. That should be independent. Okay, and imaginary. It is imaginary. Okay, means you have to consider system as a group of ensembles. That is what I want to say. Okay, so that is the definition and the meaning of ensemble. Okay, ensemble andre it's a microscopic state of the system, microscopic systems in the larger system. Next, the ensemble is defined in the view of macroscopic properties of the system which are independent of time. Okay, ensemble ಅನ್ನು ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? In the view of macroscopic properties. Okay, ಅಂದ್ರೆ entire properties of the system ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ensemble ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so don't worry about this statement, it's not so important. Then the time average of some macroscopic property of the system in equilibrium is the same as instantaneous ensemble average. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ temperature, it is a macroscopic property, ಅಂದ್ರೆ property of the entire system. Macro means larger. Okay, entire system ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a property corresponding to the smallest part of the system. ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್. Okay, that is called as microscopic property or ensemble property. Okay, ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? A hypothesis is that the average of macroscopic property of the system is equal to the instantaneous ensemble average. Okay, ಈಗ for example, simple example I will take. Temperature of the gas. Let us take, it is temperature of the gas is at room temperature. Let us take 30 degrees centigrade. That is the temperature of entire system. The macroscopic property. Then that should be equal to the temperature of average value of temperature of each and every molecule. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು 10 to the power 23 molecules ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ you have to take the temperature of each and every gas molecule. ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ molecule temperature ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು, another ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. But if you take the average of temperature of all the gas molecules, that will be equal to the 30 degrees centigrade only. Okay, so that is what the statistical mechanics says. And this statement is known as ergodic hypothesis. Okay, ergodic hypothesis ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ the macroscopic property of the system is always equal to the average value of property of ensembles. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು same example I will take. Let us take a building consisting of 100 identical rooms. ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ಲಾಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, 100 rooms are there. What is the temperature in the of the building? Building ಅಲ್ಲಿ temperature ಎಷ್ಟಿದೆ? Let us take some 32 degrees centigrade. Then if you take the temperature of each and every room, then take the average of that. It should give you 32 degree centigrade. Okay, andre temperature of the entire building, okay, common temperature, that should be equal to the average value of temperatures of each rooms. That is what this ergodic hypothesis says. Okay, ಇದು basic principle behind statistical mechanics. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ensemble average value of the property ತಗೊಂಡ್ರೆ that will give you the entire properties of the system. That is the basic principle behind the statistical mechanics. Okay, next. So for example, we'll take 3 different systems, 3 different system ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು in thermodynamics. Consider an ensemble
consisting of large number of imaginary identical systems called elements of ensemble. ಒಂದು ensemble ಇದೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ large number of identical systems are there. Okay, and they are specified by same macroscopic properties. The larger properties, say number of particles, volume of the system, and energy of the system. Andre the ensemble is consisting of large number of systems, small systems. The building ensemble is a building. Building ಒಳಗಡೆ number of rooms are there, and those rooms are consisting of same macroscopic property. ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಅಂತ number of particles ಸೇಮ್ ಇದೆ, volume of the room is same, energy, that is kinetic energy of the room is same. The energy contained in the room is same, and that is how we can imagine an ensemble. So ensemble consists of large number of systems, identical system having same properties such as number of particles are same, volume is same, energy is same. Even though the elements of ensemble have same macroscopic properties, they differ by their microscopic states. Other states ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. Okay, let us take the building example only. Some rooms are in the ground floor, some rooms are in the first floor, then second floor, third floor. Remember, they are different states. Even though they are identical, they have same macroscopic properties. ಎಲ್ಲ size same ಇದ್ರೂ ಕೂಡ they are at the different floors, and there that is considered to be microscopic state. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ರೂಮ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈವನ್ ದೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರೂಮ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತು ನೋಡಿದಾಗ ಈವನ್ ದೋಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ properties such as number of particles, so volume, energy ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ their states are different. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. Okay, so microscopic states are different. Then each element differ from one another by means of their coordinates and momenta in phase space. ಈಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ರೂಮ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಮ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, their position is different. If you imagine a coordinate system or in a phase space, they are having different position coordinates. That is how states are different. Other position ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. Okay, they are distributed in different positions. So that is how you can understand macroscopic property and microscopic state. ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇದೆ, but those rooms are having different positions. Okay, first floor, second floor, ground floor. The elements do not interact with one another, and they behave independently in accordance with the laws of mechanics. Okay, the elements will not interact with one another. Okay, so that is what the assumption says. Next, therefore, elements of the ensembles are macroscopically identical. Macroscopically they are same, identical, one same ಇರ್ತವೆ, but microscopically distinct. Okay, ನೀವು ಬಹಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪೊಸಿಷನ್, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ they are different microscopically. That is how ensemble should be understood. So ensemble consists of identical systems which are macroscopically identical. Okay, but microscopically they are distinct. Note this particular point. Macroscopic properties such as number of particles, so volume, energy, adella same iರ್ತದೆ, but the position, momentum, they are giving you the different microscopic states. ಅಂದ್ರೆ ensemble ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, it is consisting of large number of identical systems which are ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್
ಅದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೆ. ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ 0. ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೂಮ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ 0, ಬಟ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇರೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬೇರೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕಲಿ ಬೇರೆ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? Okay, sir. Okay, sir. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಟರ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ is an ensemble. ಅದರೊಳಗಡೆ ಆಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ O2 molecular formula. ಅದರೊಳಗೆ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ವೈಸ್, ನೇಚರ್ ವೈಸ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎನರ್ಜಿ ವೈಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕಲಿ ಇಫ್ ಯು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ they will have different coordinates, different position coordinates ಇರ್ತದೆ, different momentum coordinate ಇರ್ತದೆ. That is how ensemble consists of identical systems which are macroscopically identical but microscopically distinct. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎನ್ಸೆಂಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ನೀವು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಎನ್ಸೆಂಬಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಎನ್ಸೆಂಬಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So in thermodynamics, there are 3 important environments or 3 important types of systems, and they are characterized by macroscopic properties, namely total number of particles in the system, total energy, temperature of the system, and volume V of the system. Total number of particles N, total energy E, temperature of the system T, volume of the system V. Okay, that is how we can understand the different types of system. ಯಾವ ತರ systems ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? Namely isolated system, closed system, open system. Okay, isolated system means what? It will not exchange energy and number of particles with the surrounding. ಅದು isolated, ಅದು ಎನರ್ಜಿನೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, number of particles exchange ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Because of that, inside the system, number of particles will remain same, energy will remain same, temperature will remain same, volume will remain same. ಇದು 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, because it will not at all exchange. It's a isolated system. In closed system ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? It can exchange the energy, but it cannot exchange number of particles. Particle exchange ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, but energy can be exchanged. So total energy may change, volume of the system will not change, N will not change, but energy will change in the closed system. Open system ಅಂದ್ರೇನು? Open system means it can exchange the particle with the surrounding, and also it can exchange the energy, so that energy and N, number of particle, both will change. Okay, that is how we can understand. Just I will discuss it again. An isolated thermodynamic system is characterized by N, V, and E. It does not exchange matter and energy with the surrounding. Isolated system andrenu? That is completely isolated from the surrounding. It will not interact with the
ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ thermodynamic system is characterized by N, V and T. It exchanges energy but not the matter. Okay, energy exchange ಮಾಡ್ತದೆ, so E will change. So N, V and T, they will be constant. Okay, N, number of particles will remain same, volume will remain same, temperature will remain same. So it will exchange only energy but not the matter with the surrounding. Open thermodynamic system means what? It exchanges both matter and energy with the surrounding, and it will have same temperature and volume. Energy will change, number of particles in the system will change. So these three systems are discussed in the thermodynamics in the third semester. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎನ್ಸೆಂಬಲ್. ಎನ್ಸೆಂಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ different names in the statistical mechanics. In statistical mechanics, these thermodynamic systems are represented by ensembles, which are collections of identical systems with fixed microscopic properties. Okay. In statistical mechanics, these thermodynamic systems are represented by ensembles, which are collection of identical systems with fixed microscopic properties. Okay, so already I have discussed that. ಈ ensemble ನ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. There are three types. One is micro-canonical ensemble. One is having the name micro-canonical ensemble. So this micro-canonical ensemble corresponds to isolated thermodynamic system. Okay, the ensemble of identical systems, each with the same fixed number of particles, n will be same, a fixed volume, okay, fixed volume and fixed energy is called a micro-canonical ensemble. Andre isolated system iddange, it will not exchange the number of particles and energy with the surrounding. That is characterized by constant value of n, constant v and constant energy e. That is called as micro-canonical ensemble. Micro-canonical ensemble means it is just like an isolated system. Then second one is canonical ensemble. Canonical ensemble andrenu, it is an ensemble of identical systems with the same number of particles n, same volume v and same temperature t, and here energy e will change. So this corresponds to a closed system with in which energy is variable. Energy can be exchanged, but total number of particles is fixed. N is fixed, V is fixed and temperature T is fixed, but energy can be exchanged with the surrounding. That is called as canonical. Micro-canonical andre isolated system where no matter, no energy will be exchanged. Canonical ensemble andre, it is a closed system where energy can be exchanged, number of particles cannot be exchanged. Third one is corresponds to open system. It is a grand canonical ensemble. It is called as grand canonical ensemble. This ensemble of identical systems with the same temperature T and same volume V is called as grand canonical ensemble. Here number of particles and energy can be exchanged with the surrounding, which corresponds to open thermodynamic system. Okay, so these three ensembles are defined in the statistical mechanics. Okay, idu ಮೂರು ensemble ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಂದು micro-canonical ensemble, which corresponds to isolated system. Canonical ensemble, which corresponds to the closed system. Then grand canonical ensemble, which corresponds to open system. ಅಲ್ಲಿ isolated system ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. It is completely isolated from the surrounding.
no energy, no matter is exchanged. Canonical ensemble is a closed system where energy can be exchanged. Grand canonical ensemble andre it is a open system where both energy and matter can be exchanged with the surrounding. Okay, these are the important ensembles of the system. Okay, ensembles are the different types of systems in the statistical mechanics. Okay, so istu discuss madidale doubt idre keli. So what is ensemble anta you have to understand, and ensemble ಒಳಗಡೆ macroscopically they are identical. ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ systems are there, but microscopically if you observe them carefully in the phase space they will have different position coordinate and momentum coordinate. Okay, they are microscopically distinct. Okay, macroscopically they are identical, microscopically they are distinct. Good example is gas molecule. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ gas consists of identical gas molecules. Macroscopically they are same, identical ಇರ್ತದೆ. But microscopically if you find out the position and momentum of each and every gas molecule, that will be different. So macroscopically they are identical, but microscopically they are different or distinct. Okay, so this is about the ensemble types of ensemble. ಮೂರು ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು micro canonical ensemble. It is a isolated system. Canonical ensemble, it is a closed system. Then grand canonical ensemble, it is open system. Adu open system. Okay, so idu ನೆನಪಿಡ್ರಿ. So next we will move towards microstate and macro states. So ಇಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಸರ್. Hypothesis, okay. Ergodic hypothesis. Yes sir. Ergodic hypothesis says the time average of some macroscopic property of the system in equilibrium is the same as the instantaneous ensemble average. Okay, that is the ergodic hypothesis. Idu ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? Some example I will give you. ಒಂದು example ಕೊಡ್ತೇನೆ. Let us take a gas system. ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡು. Let us take hydrogen gas is there. That hydrogen gas consists of number of hydrogen molecules in it. Let us take the temperature of the gas. Let us take temperature of the gas is 30 degrees centigrade. Okay, that is macroscopic property of the system. Adu macroscopic property of the system irtadu. Andre temperature 30 degrees centigrade andre that is property of that gas. That is equal to, that is same as, adu equilibrium irbeku. Let us take hydrogen gas is in equilibrium situation. That is same as the instantaneous ensemble average. Our time only, if you take the average of temperature of each and every gas molecule, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಥರ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ 31 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದರದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು 29 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು. Such that if you take the average value of temperature of all the gas molecules, that average value will be same as the total temperature of the system. 30 degrees centigrade ಬರ್ತದಂತೆ. Okay, ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎನ್ಸೆಂಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಎವರೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್.
Is it okay? Yes, sir. Simple another example I will give. Suppose in a classroom 30 students are there. Most students are. Let us take each student is considered as a microstate. Okay, microstate anta tagoltane. So suppose the age of the student, ಈಗ ಒಂದು ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎವರೇಜ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಏಜ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು 19 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, 19 years. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಏಜ್. ಕೆಲವೊಬ್ರು 18 years ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಬ್ರು 19-20 years ಇರಬಹುದು ಕೆಲವೊಬ್ರು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ the average age by taking the age of each and every student, that should comes out to be 19 year only. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ B.Sc ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 19 ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 19 years is the age. But if you take the average of each and every student, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಏಜ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅವರೇಜ್ 19 ವರ್ಷನೇ ಬರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರದ್ದು 18 ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಬ್ರದ್ದು 20. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 19 years ಆಫ್ ಏಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಟೇಟ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ B.Sc ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅವರೇಜ್ ಏಜ್ 19 ವರ್ಷ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಅವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು the system of large number of particles. Okay, is it okay? Yes, sir. Okay, so that is what you have to understand. Okay, the hypothesis. Mattena doubts idea? More ensemble anpidre micro canonical ensemble, canonical ensemble ಮತ್ತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ canonical ensemble. Okay, 3 ensembles you have to remember. Canonical, micro canonical ensemble ಅಂದ್ರೆ it is a isolated system. Micro canonical ಅಂದ್ರೆ isolated system. Canonical ensemble ಅಂತಂದ್ರೆ closed system. Grand canonical ensemble ಅಂದ್ರೆ open system. Okay, so meeting ಒಂದ್ಸಲ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. So 40 minutes ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. So what you can do, you otherwise we will consider the microstate in the next class. Okay, ಇವತ್ತು ಬೇಡ, microstate ಮತ್ತೆ macrostate. So the next class, next Tuesday we will have class again. Weekly 2 classes ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. So that's why I will not make hurry. Okay, slow ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ, no problem. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ, ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ. You rejoin with the same link. Okay, ಒಂದು 10 minutes ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ if you have any doubts. Okay, previous class in doubts ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕೇಳಿ, rejoin ಆಗ್ರಿ. All of you rejoin with the same link again. No meeting will end.